Hay momentos en la vida en los que descubres que la sangre no siempre es más espesa que el agua. Yo aprendí esa lección de la forma más dolorosa posible. A los 37 años. En la sala de juntas de la empresa, que mi abuelo construyó con sus propias manos. Mi nombre es Sebastián. Soy el mayor de 3 hermanos. Durante 15 años de todo por el negocio familiar, sacrifiqué amistades, relations, noches, fines de semana, cumpleaños de mis propios hijos, todo por una empresa que levaba nuestro apellido, distribuidora Méndez. Mi abuelo la fundó en 1972. Vendía materials de construcción. Empezó con un local pequeño. Una camioneta vieja. Y sueños enormes. Para cuando murió, teníamos 6 sucursales en 3 estados. Yo crecí en 3 sacos de cemento y barriles. Mi abuelo me llevaba la bodega principal desde que tenía 8 años. Me enseñó a facturar, a tratar a los clientes, a negociar con proveedores. Me enseñó que en los negocios, tu palabra vale más que cualquier contrato. Sebastián me decía, esta empresa va a ser tuya algún día. Cuídala como yo la cuidé. Y nunca digas que la familia se separa por dinero. Que ironía. Cuando murió, hace 5 años, dijo todo muy claro en su testamento. Yo heredaba el 51% de las acciones. Mi hermano Daniel, el 25%, mi hermana Patricia, el 15%. Y mi padre, que seguía vivo pero ya retirado, conservaba el 9% restante. La razón era simple. Yo había trabajado en la empresa desde los 22 años. Daniel entró a los 26 después de fracasar en 2 negocios propios. Patricia nunca trabajó realmente. Apercia de vez en cuando. Firmaba papers. Cobraba dividendos. Pero yo era la columna vertebral de distribuidora Méndez. Trabajaba de lunes a domingo. Conocía a cada empleado por su nombre. Sabía cuando un proveedor nos estaba mintiendo. Podía detectar problemas financieros con solo ver los números del mes. Y la empresa creció. Dios como creció. En 5 años, abrimos 4 sucursales más. Duplicamos las ventas. Triplicamos las ganancias. Todo gracias a decisiones estratégicas que yo tomaba. Daniel se encargaba de las compras. Lo hacía bien, no pudo negarlo. Tenía buen ojo para negociar precios. Patricia manejaba recursos humanos, aunque en realidad tenía una gerente que hacía todo. Ella solo firmaba. Yo era el director general, el cerebro detrás de cada movimiento importante. Y estaba orgulloso, tan orgulloso. Pensaba que estábamos construyendo algo juntos, un legado familiar, algo que pasaríamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nunca Roman 6, venir lo que pasaría. Todo empezó hace 6 meses, de forma sutil, casi imperceptible. Daniel empezó a cuestionar mis decisiones en las juntas. Pequeñas cosas al principio. ¿Estás seguro de que necesitamos contratar más personal? ¿No crees que ese proveedor es muy caro? ¿Por qué gastamos tanto en publicidad? Yo respondía con paciencia, con datos, con argumentos sólidos. Patricia lo apoyaba. Siempre lo apoyaba. Desde niños habían sido inseparables. Yo era el hermano mayor,
el responsable, el aburrido, ellos eran los divertidos, los rebeldes. Mi padre se mantenía neutral, o hizo persha. Las juntas empezaron a volverse tensas, incómodas, y no eran colaborativas, se sentían como batallas. Hace 4 meses, Daniel propuso contratar a un consultor externo para optimizar procesos, dijo. Me pareció innecesario, lo dije claramente, pero Patricia insistió, y mi padre sorpresivamente votó a favor. 3 contra 1, el consultor ligó. Se llamaba Ricardo Fuentes. 50 y tantos años, trabajero, sonrisa de tiburón, se instaló en una oficina y empezó a analizar todo. Me reuní con él varias veces. Siempre me hacía las mismas preguntas sobre estructura, sobre toma de decisiones, sobre distribución de poder. No cree que tener el 51% concentrado en una sola persona genera desequilibrios, pregunto una vez. Lo miré fijamente. Mi abuelo lo decidió así por una razón. Por supuesto, sonrió, solo es una observación. Debe haberlo visto venir. Hace 2 meses, Daniel me invitó a comer. Solo nosotros dos. Hace años que no pasábamos tiempo juntos fuera de la oficina. Excepte, pensé que quería reconectarnos, limar asperezas. Que equivocado estaba. Nos encontramos en un restaurante que solíamos frecuentar con nuestro abuelo. El mismo donde celebramos cuando abrimos la tercera sucursal. El lugar estaba lleno de recuerdos. Daniel llegó 10 minutos tarde, como siempre. Se sentó frente a mí, ordenó un whisky, a las 2 de la tarde. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Aquí estoy, respondí. Vivió un trago largo. Se recargó en la silla, mi estudio con la mirada. Sebastián, sé que esto no va a ser fácil de escuchar. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa? La empresa ha crecido mucho. Demasiado para ser manejada por una sola persona. No la manejo solo, somos un equipo. No es cierto, dijo, su voz era fría. Tú tomas todas las decisiones importantes, nosotros solo, academos. Porque yo tengo el 51%, Daniel. Y porque vivo más años que tú en esto. Exacto, se inclinó hacia adelante. Esa concentración de poder no es saludable. Ricardo lo confirmó. La empresa necesita una estructura más democrática. Sentí que la sangre se me subía la cabeza. ¿Democrática? Esto no es una democracia. Es una empresa familiar con una estructura accionaria clara. ¿Qué puede cambiar? Dijo simplemente. Lo miré sin comprender. ¿De qué estás hablando? Papá, Patricia y yo hemos estado hablando. Mucho. Y llegamos a la conclusión de que necesitas dar un paso al costado. Silencio. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Perdón, fue todo lo que pude decir. No estamos diciendo que te vayas de la empresa, continuó. Solo que digas la dirección general. Que te enfoques en otra cosa, desarrollo de nuevos negocios, tal vez, o supervisión de sucursales. Daniel, yo tengo el 51%. Yo soy el director general porque así lo decidió el abuelo.
El abuelo murió hace 5 años, Sebastián. Las cosas cambian. No cuando hay un testamento legal que estables claramente. Los testamentos se pueden impugnar, me interrumpió. El mundo se detuvo. Aque de gist. Contratamos un abogado. Nos dijo que hay bases para argumentar que la distribución fue inequitativa. Que el abuelo estaba enfermo cuando lo firmó. Que tú ejerciste influencia indebida. Miré una risa amarga, incrédula, influencia indebida, yo cuidé al abuelo sus últimos 3 años. Yo me quedaba con él en el hospital. Yo. Exactamente, Daniel me cortó de nuevo. Estabas ahí. Siempre estabas ahí. Mientras nosotros trabajábamos, tú le llenabas la cabeza de ideas. Yo trabajaba 2 horas al día y luego iba al hospital, Daniel. Tú apareces una vez por semana. Porque tú monopolizabas su tiempo, su atención, su afecto. No podía creerlo que estaba escuchando. Esto es en serio. Estás resentido porque cuidé a nuestro abuelo. Estoy diciendo que aprovechaste su enfermedad para asegurar la mayor parte de la herencia. Me levanté, la silla raspó el piso. Varias personas voltaron a vernos. No voy a quedarme aquí a escuchar esto. Siéntate, Sebastián, su voz era dura. No hemos terminado. Yo sí. Si te vas, mañana iniciamos el proceso legal. Impugnamos el testamento. Y te aseguro que lo vamos a ganar. Me quedé de pie, mirándolo, buscando en su rostro algún rastro del hermano que conoce. Del niño con quien jugaba fútbol en el patio de la casa del abuelo. No lo encontré. Siéntate, por favor, repitió, esta vez con un tono casi conciliador. Me senté, no por él, sino porque mis piernas temblaban tanto que no podían sostenerme. Hay otra opción, dijo después de un silencio largo. Una que evita abogados, tribunals, años de peleas. ¿Y cuál? Vens tus acciones, te damos un precio justo, y te vas en buenos términos. La risa volvió, más amarga esta vez, quieren comprarme con que dinero. Tenemos inversionistas interesados, gente que ha visto el potencial de la empresa. Inversionistas, quieren meter extraños a distribuidora Méndez. Son socios estratégicos, que pueden levar la empresa al siguiente nivel. El abuelo se revolcaría en su tumba. El abuelo vivió en otra época, Sebastián. El mundo cambió. Los negocios cambiaron. O te adaptas o te quedas atrás. Me froté la cara con las manos, intentando procesar, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto. Patricia está de acuerdo con esto, pregunté. Fue idea suya. Eso dolió más de lo que esperaba. Y papá. Papá quiere lo mejor para la empresa. Y está de acuerdo en que necesita una dirección más equilibrada. Equilibrada, repite la palabra como si fuera veneno. Tienes una semana para pensarlo, Daniel se levantó. Dijo dinero en la mesa. O vens, o pelimos, tú decides. Así fue. Me quedé ahí sentado, viendo como mi hermano se alejaba, como si alejaban 15 años de trabajo, de sacrificio, de sueños. Si has legado esta aquí,
probablemente algo en esta historia te resulta familiar. Tal vez has sentido esa traición. Ese dolor. Si quieres escuchar más historias reales como esta, historias que no tienen miedo de mostrar lo complicadas que pueden ser las relaciones familiares, suscríbete al canal. Cada historia que comparto viene del corazón. No fui a la oficina durante 3 días. Le dije a mi asistente que estaba enfermo. No era mentira. Me sentía físicamente enfermo. Mi esposa, Claudia, estaba furiosa. ¿Cómo se atreven? Tú construiste esa empresa. Tú la salvaste cuando estaba a punto de quebrar hace 3 años. Tenía razón. Cuando la pandemia golpeó, fue mi plan de contingencia el que nos mantuvo a flote. Reduj mi propio sueldo a la mitad. Renegocié con proveedores. Implementé ventas en línea. Mientras Daniel y Patricia C. abraban sus dividendos completos, yo me desvelaba buscando solutions. Y ahora querían echarme. Contraté a mi propio abogado, el mejor que pude encontrar. Le mostré el testamento, los documentos de la empresa. To do. Me miro con lástima. Nunca es buena señal cuando tu abogado te mira con lástima. Sebastián, legalmente, tienes todas las de ganar. El testamento es sólido. No hay manera de que lo impugnen con éxito. Sentí alivio por 3 segundos. Pero, continuó, un proceso legal puede tomar años. Durante ese tiempo, ellos pueden hacer tu vida imposible en la empresa. Pueden bloquear decisions. Pueden difundir rumors entre clients y proveedores. Pueden sangrar el negocio hasta que no valga nada. Me estás diciendo que me rinda. Te estoy diciendo que consideres todas las options. A veces, ganar legalmente significa perder en la práctica. Volví a casa sintiéndome derrotado. Esa noche casi no dormí. Pensaba en mi abuelo, en las historias que me contaba, en cómo levantó la empresa desde cero, en la confianza que depositó en mí. ¿Qué haría él en mi lugar? Al cuarto día, decidí ir a la oficina, enfrentar la situación, hablar con mi padre, intentar razonar con Patricia. Llegué temprano, a las 7 de la mañana, la oficina estaba vacía, o eso pensé. Las en la sala de juntas. Me acerqué, voces adentro. Reconoce la voz de Daniel, de Patricia, de mi padre, y otra voz, Ricardo Fuentes el consultor. La puerta estaba apenas entreabierta. Sé que no debí escuchar, pero lo hice. Tain que ser esta semana, decía Patricia. Mientras todavía está débil, confundido. Yo no estoy seguro de esto. La voz de mi padre sonaba vacilante. Papá, ya hablamos de esto 1000 veces. Daniel sonaba exasperado. Sebastián se adueñó de la empresa. Nos trata como empleados. Toma todas las decisiones sin consultarnos. Porque el abuelo hizo lo quiso. El abuelo lo manipuló, gritó Patricia. Sebastián siempre fue su favorito, desde niños. Todo era Sebastián esto, Sebastián aquello. Y nosotros que, nosotros no importábamos. Silencio. Patricia tiene razón, dijo la voz de Ricardo. En las empresas familiares modernas, la concentración de poder genera resentimiento. Y el resentimiento mata negocios. Pero cuidar el 51%. Mi padre no terminó la frase.
No si trata de quedar silo, explico Ricardo. Si trata de redistribuir, de crear una estructura más sana. El puede quedarse con, digamos, el 30. Ustedes tres si dividen el resto. Y yo entro como director general externo. Neutral. Sin lazos emocionales que nublen el juicio. Ahí estaba, el verdadero plan. No solo me querían fuera de la dirección, me querían diluido, convertido en accionista minoritario en la empresa de mi propio abuelo. Y Ricardo Fuentes, buiter con trage, tomaría el control real. Los inversionistas están listos, continuó Ricardo. Ofrecen $3 millones por el 40 y 9% de Sebastián. Más de lo que valen las acciones en el mercado actual. ¿Y si no acepta? Preguntó mi padre. Entonces iniciamos la impugnación del testamento. ¿Y creem, don Alberto, tenemos argumentos sólidos? Testimonio de dos enfermeras que atendieron a su padre en el hospital. Ambas dispuestas a declarar que Sebastián pasaba horas a solas con él. Lenin do la cabeza de ideas. Eso es mentira, murmuró mi padre, pero su voz queja de convicción. En los tribunales, señor, no importa la verdad. Importa lo que se puede probar, o lo que se puede sembrar como duda razonable. Escuché pasos, se acercaban a la puerta. Retrocedí, rápido, silencioso, me escondí en la oficina de contabilidad, vaya a esa hora. Los Roman 6 salir, los 4, riendos de algo que Ricardo dijo, cómplices unidos. Contra mí. Mi padre se ve incómodo, pero iba con ellos. Patricia se veía, feliz, vindictiva. Daniel se veía determinado. Como si finalmente fuera a obtener lo que siempre quise. Esperé a que se fueran, luego entré a mi oficina. Cerré la puerta con seguro, me senté en mi silla. Y por primera vez en mi vida adulta, logré en mi lugar de trabajo. No por el dinero, no por las acciones, sino por la familia que pensé que teníamos. Por el hermano que creí conocer. Por la hermana que alguna vez me admiro. Por el padre que se suponía debía aprovecharme. Todo era mentira. Pasé el resto del día en mi oficina, con la puerta cerrada, ignorando llamadas, ignorando correos, solo pensando. A las 6 de la tarde, alguien tocó, suave, persistent. Sebastián soy yo, abré. Mi padre. Consideré no abrirlo, pero finalmente lo hice. Entro despacio, si veía viejo, más viejo de lo que recordaba, cuando había envejecido tanto. Si sento sin que lo invitara, suspiro, largo, profundo. Escuchaste, dijo, no era una pregunta. Escuché. No era la forma en que quería que te enteraras. Existe una buena forma de enterarte de que tu familia te traiciona. Hizo una muca, no es una traición, hijo. No, como la llamas entonces. Es complicado. Illuminame. Si frota la cara, gesto que yo había heredado, que cuando estaba estresado. Tu no entiendes lo que es vivir a la sombra de alguien toda tu vida, dijo finalmente. ¿De quién? Del abuelo. De ti. Me quedé calado. Daniel y Patricia siempre han sentido que los haces menos,
Que el abuelo te quería más, que yo te quiero más, que la empresa te pertenece solo a ti. Papá, yo nunca lo sé, me interrumpió. Sé que no es tu intención, pero así lo sienten ellos. Y esos sentimientos son reales para ellos. Entonces la solución es robarme lo que el abuelo me dijo. Nadie te está robando. Me quieren quitar el control de la empresa. Meter a un extraño para que dirija lo que mi abuelo construyó. Como no es robo. Silencio largo. Tu que apenas realmente papá, pregunté. Sin Daniel, sin Patricia, sin Ricardo, tú, que piensas. Lo miré a los ojos, buscando al hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba a pescar los domingos, que me dijo que estaba orgulloso de mí cuando me gradué de la universidad. Pienso, dijo lentamente, que tu abuelo cometió un error. Las palabras me golpearon como puñetazos. No debió dejar tanto, continuó. Debió repartir equitativamente, evitar esto. Me lo dijo porque yo trabajé para eso, porque estuve ahí, porque eras su favorito, me cortó. Admitlo, Sebastián, siempre lo fuiste. Y eso creó resentimiento en tus hermanos. Resentimiento que herido la empresa. Y la solución es castigarme por haber sido buenado, por haber trabajado duro. La solución es encontrar un equilibrio, algo con lo que todos podemos vivir. Tu votaste en su favor, Dij, en la junta, votaste para traer a Ricardo. Vite por la paz familiar. Votaste contra mí. Si puso de pie, camino hacia la ventana, miro afuera. Cuando tu madre murió, dijo después de un rato, juré que mantendría unida a esta familia. Costara lo que costara. Mi madre había muerto de cáncer cuando yo tenía 16 años. Daniel tenía 2. Patricia apenas 9. Ella me hizo prometer que cuidaría de ustedes 3. Que no digería que nada los separara. Mamá no hubiera querido esto, Dij. Tu madre hubiera querido que fueran hermanos, que se apoyaran, que se amaran. Y nosotros queríamos eso. Yo quería eso. Hasta que ellos decidieron que el dinero era más importante. Se dio vuelta, tenía lágrimas en los ojos. Sebastián, por favor, acepta la oferta, toma el dinero, sal de esto con dignidad. Dignidad, no pude evitar reírme. ¿Qué dignidad hay en ser expulsado de la empresa de mi abuelo? La dignidad de evitar una guerra familiar que nos destruirá a todos. Negué con la cabeza. No, papá, no voy a rendirme. El abuelo confió en mí. Y no voy a traicionar esa confianza. Entonces te van a destruir, dijo con voz quebrada. Y yo no voy a poder protegerte. Nunca te pedí que me protegieras, solo te pedí que estuvieras de mi lado. Como padre. Soy padre de los 3, no puedo elegir. Acabas de hacerlo, elegiste a ellos. Salió de mi oficina sin decir más. Me quedé solo de nuevo. Pero esta vez, la tristeza se había transformado en algo diferente. Determinación. Si querían pelea, la iban a tener. Los siguientes 3 meses fueron un infierno. Daniel y Patricia bloqueaban cada decisión que yo proponía. Necesitábamos renovar el sistema de inventarios, vetado,
Quería abrir una sucursal en Monterrey. Vetado. Un proveedor importante necesitaba renegociar términos. Vetado. La empresa empezó a estancarse. Clients importantes empezaron a irse. Luego porque Daniel había estado hablando con ellos, diciéndoles que la empresa estaba en crisis de liderazgo, que pronto habría cambios, que era mejor esperar. Estaba saboteando activamente el negocio. Patricia despidió a 3 empleados clave, sin consultarme, personas que llevaban años en la empresa, leales, eficientes. Cuando confronté, dijo, tengo autoridad sobre recursos humanos. No necesito tu aprobación. Mi padre se mantuvo al margen, ausente, refugiado en su casa. Iniciaron el proceso legal. Impugnaron el testamento. Las enfermeras que Ricardo mencionó declararon, dijeron que yo pasaba horas presionando al abuelo. Llenando la cabeza de ideas sobre el testamento. Todo mentira, pero convincente. Mi abogado peleó cada punto. Presentamos evidencia. Testimonios de otros empleados. Registros médicos que mostraban que el abuelo estaba lucido cuando firmó. Pero el proceso era lento, agotador, costoso. Y mientras tanto, la empresa sangraba. Las ventas cayeron 20%, luego 30%, empleados renunciaban, proveedores perdían confianza. Distribuidora Méndez se estaba muriendo. Y todo porque 3 personas prefirieron destruirla antes que dejarme dirigerla. Una noche Claudia me encontró en el estudio, rodado de papeles, números, estados financieros. Vas a enfermarte, dijo suavemente. Ya estoy en fe. Es tema. Si sento a mi lado, tomo mi mano. Vale la pena, pregunto. ¿A qué? Todo esto, la pelea, el estrés, el dolor, vale la pena. Es la empresa del abuelo. El abuelo está muerto, Sebastián. Y tú estás matando por un edificio, por unas acciones, por un nombre. No es solo eso. Entonces, ¿qué es? Me quedé calado, pensando. ¿Qué era realmente orgullo, justicia, terquedad? Es principio, dije finalmente, si me rindo ahora, ellos ganan, aprenden que la traición funciona, que el chantage funciona. Y si ganas, que ganas realmente, una empresa envenenada, una familia rota para siempre. No tenía respuesta. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si te recuerda a tus propias batallas familiares o decisiones difíciles, dale like al video. Y compartilo con alguien que esté pasando por algo similar. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es lo único que nos mantiene en pie. La decisión luego, 6 meses después de iniciado el proceso. El juez falló a mi favor. El testamento era válido. Las acusaciones de manipulación infundadas. Legalmente había ganado. Pero cuando llegué a la oficina al día siguiente, encontré algo que me heló la sangre. Una junta extraordinaria de accionistas, convocada por Daniel, Patricia y mi padre. No podían quitarme mis acciones, pero sí podían votar para cambiar la estructura operativa de la empresa. Y lo hicieron. Votaron por disolver la posición de director general.
reemplazarla con un comité ejecutivo de 3 personas. Daniel, Patricia y Ricardo Fuentes. Yo seguía siendo el accionista mayoritario, pero ya no tenía poder ejecutivo real. Me habían neutralizado. Es perfectamente legal, explicó mi abogado cuando lo consulté. Como accionista mayoritario, pudes ver ciertos cambios, pero la gestión operativa puede ser delegada a un comité. Y ellos tienen los votos para formarlo. Entonces, ¿para qué sirvió ganar el juicio? Conservas tus acciones, tus dividendos, tu patrimonio. Pero no mi empresa. Técnicamente, sigue siendo tu empresa, solo que ahora la dirigen otros. Era una victoria hueca, amarga. Esa noche me senté con Claudia, con mis hijos, Emilia de 11 años, Santiago de 8. Los miré jugar, rare, ajenos a la guerra que su padre había estado librando. Papá, ¿por qué ya no nos llevas al parque los domingos? Preguntó Santiago. Mi partió el corazón darme cuenta. Levaba 6 meses sin ir al parque con ellos. Sin jugar, sin estar presente. Había estado tan obsesionado con salvar la empresa que olvidé vivir mi vida. Voy a cambiar eso, le prometí. Domingo vamos, te lo prometo. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente, pedí una reunión con Daniel, Patricia y mi padre. Llegué a la sala de juntas. Ellos ya estaban ahí, esperando, probablemente esperando otra pelea. Me senté, respiré profundo. Acepto, dije simplemente. Silencio, confundido. ¿Aceptas que? Preguntó Daniel. Vendo mis acciones, a su precio original, 3 millones. Patricia abrió los ojos. ¿Estás hablando en serio? Y completamente. ¿Por qué? Preguntó mi padre. Por primera vez en meses, lo Roman 6 realmente verme. Porque gané la batalla, legal y perdí todo lo demás. Porque esta empresa se está muriendo mientras peleamos. Porque mis hijos me necesitan más que estas perds. Daniel se recargó en su silla, estudiando, buscando la trampa. Pero tengo conditions, continué. ¿Cuáles? Preguntó Patricia con recelo. Primera, los 120 empleados actuales conservan sus trabajos, con sus mismos salarios y beneficios, por al menos 2 años. Aceptado, dijo Daniel rápidamente. Segunda, el nombre se mansion, distribuidora Méndez, sin cambios, sin nuevo nombre o reestructuración de marca. Aceptado. Tercera, quiero que mi abuelo siga estando presente, su foto en cada sucursal, la placa que conmemora su fundación, intacta. Patricia bajó la mirada. Aceptado. Y cuarta, esta era la difícil. Quiero que le digan la verdad a papá. Los 3 me miraron. ¿Qué verdad? Preguntó mi padre. Miré a Daniel, luego a Patricia. La verdad de por qué realmente querían que me fuera, no por el bien de la empresa, sino porque nunca superaron que el abuelo me quisiera más, porque nunca perdonaron que yo fuera su favorito, porque prefirieron destruir su legado antes que verme honrarlo. Patricia empezó a llorar, silenciosamente. Daniel apretó la mandíbula. Díselo, insistí, si quieren mi firma son honestos, por una vez en 6 meses. Daniel fue el primero en hablar,
su voz temblaba. Es cierto, dijo, to do, te odiaba Sebastián no siempre, pero desde que el abuelo enfermo, cada vez que te miraba con él, sencha, rabia. Mi padre lo miraba sin comprender. Porque el abuelo nunca me miró hacia mí, continuó Daniel. Nunca se iluminó su cara cuando yo llegaba, nunca me pidió que me cuidara más tiempo. Para él, yo era suficiente, pero tú eras especial. Patricia tomó la palabra. Entre celosos. Yo tampoco importaba. Siempre fui Sebastián, el inteligente, el responsable, el que iba a salvar la empresa. Why yo era la niña bonita que no servía para nada más que firmar papeles. Ustedes nunca me dieron, empecé. Como íbamos a decir, Patricia me cortó. Como le dices a tu hermano perfecto que lo odias por ser perfecto? Yo no soy perfecto. Para el abuelo lo eras, gritó Daniel. Why cuando murió y nos dejó esas acciones, fue como escupir en nuestra cara una última vez. Como decirnos que nunca fuimos suficientes. Mi padre estaba pálido, prosando. Así que sí, Daniel me miró directo a los ojos. Quería quitar la empresa, no por dinero, no por poder, sino porque quería que sintieras aunque fuera una fracción del dolor que yo he sentido toda mi vida. Silencio en la sala, pesado, denso. Yo no sabía, murmuré, nunca supe que se sentían así. Porque nunca preguntaste, dijo Patricia. Estabas tan ocupado siendo el nido perfecto que nunca viste a tus hermanos sangrando a tu lado. Tenía razón, Dios tenía razón. Había estado tan enfocado en impresionar al abuelo, en aprender el negocio, en ser digno de su confianza, que nunca me detuve a ver a Daniel, a Patricia, a ver su dolor. Lo siento, dije, y lo sentía genuinamente. Debí haber visto, debí haber compartido más, debí haber sido mejor hermano. Ya es tarde para eso, dijo Daniel, pero su voz había perdido el filo. Lo sé, acepté, por eso me voy, por eso vendo. Porque si me cuido, solo vamos a seguir lastimándonos. Mi padre finalmente habló, su voz quebrada. Esto es mi culpa. Yo Roman 6 lo que estaba pasando. Vi el favoritismo del abuelo. Y no hice nada. Pensé que con el tiempo se arreglaría. Que majorarían y lo superarían. Algunos dolores no se superan, papá, dije. Solo se entierran, hasta que exploten. Firmamos los papeles una semana después, ante notario, con abogados presentes. 3 millones de dólares transferidos a mi cuenta, a cambio de 15 años de mi vida. No logré, y no me quedaban lágrimas. Estreché la mano de Daniel, de Patricia, de Ricardo Fuentes, que finalmente iba a tener lo que quería. Mi padre me abrazó, largo, apretado. Perdóname, susurró. Y no importa, respondí, y era verdad. Salí de ese edificio por última vez, miré el letrero, distribuidor Méndez, el sueño de mi abuelo. Lo siento, abuelo, dije en voz baja. Intenté cuidarlo, de verdad que intenté. El viento sopló, cálido, como una caricia. Y juro que por un momento, sentí paz. Han pasado 2 años desde ese día. Con el dinero de la venta, abrí mi propia empresa. Más pequeña, más personal,
sin el apellido familiar, sin el peso de expectativas imposibles. Si llama constructora horizont, tengo dos empleados, to-dos bien pagados, to-dos felices. Las ganancias son menores que en distribuidor Mendes, pero el estrés también. Y lo más importante, voy al parque con mis hijos cada domingo. Los llevo a la escuela cada mañana. Sino con Claudia sin revisar correos compulsivamente. Vivo. Distribuidora Mendes quebro hace 6 meses. Ricardo Fuentes resultó ser tan incompetente como pensé. Las decisiones que tomo fueron desastrosas. Los clientes se fueron. Los proveedores cerraron créditos. Daniel y Patricia perdieron todo. Las acciones que tanto querían no valen nada ahora. Mi padre me llamó cuando paso, llorando, pidiendo ayuda. Los ayudé, no porque me lo debían, sino porque siguen siendo mi familia. Les di trabajo en mi empresa, posiciones modestas, sin decisiones ejecutivas, sin poder. Daniel manja logística, Patricia administración básica. Es incómodo, a veces tenso, pero están ahí. Hemos sanado como familia. No, probablemente nunca lo haremos completamente. Pero hemos aprendido a coexistir, a respetarnos, a no destruirnos mutuamente. A veces, eso es suficiente. Visito la tumba del abuelo cada mes, le cuento sobre mi nueva empresa, sobre mis hijos, sobre la vida. No le cuento sobre distribuidor Mendes, creo que ya lo sabe. ¿Estás decepcionado de mí? Le pregunto a la lápida, por dejar tu sueño. El viento sopla, los árboles susurran. Y en mi corazón, siento la respuesta. No estoy decepcionado, mijo, estoy orgulloso. Elegiste tu felicidad, tu familia, tu paz. Eso es lo que siempre quise para ti. No sé si es real o solo lo que necesito creer. Pero me consuelo. He aprendido algunas cosas en estos 2 años. Aprendí que las empresas se pueden reconstruir, las familias también, pero solo si todos quieren. Aprendí que el orgullo es caro. Y a veces, dejarlo es la decisión más valiente. Aprendí que ganar una batalla legal no significa ganar la guerra. Y que a veces, retirarse es la victoria real. Aprendí que el legado no está en edificios o cuentas bancarias. Está en cómo tratas a la gente, en que les enseñas a tus hijos, en cómo vives cada día. Y aprendí que perdonar no significa olvidar. Significa soltar, liberarte, seguir adelante sin el veneno del resentimiento. Into quemandot por dentro. Perdoné a Daniel, a Patricia, a mi padre. Estoy en el camino. Algunos días es más fácil que otros. Pero estoy intentando. Porque al final, la alternativa es vivir en amargura. Y ya viví suficiente tiempo así. Mi abuelo me enseñó a construir negocios. Mis hermanos me enseñaron a soltar. Ambas lecciones fueron valiosas. Dolorosas, pero valiosas. Hoy, sentado en la oficina de constructora horizont, con fotos de mis hijos en el escritorio, con Claudia lamandome para preguntarme a qué hora ligo a cenar. Me siento en paz. No tengo el 51% de una gran empresa. Tengo el 100% de una vida que vale la pena vivir. Y eso
finalmente es suficiente. Si legest haste el final de esta historia, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por entender que no todas las historias tienen finales felices perfectos, pero sí tienen finales honestos. Déjame un comentario contándome si alguna vez tuviste que elegir entre ganar o tener paz, entre tener razón o tener relations. Me encantaría leerte. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. Tal vez le ayude a saber que no está solo, que hay vida después de la traición, que se puede reconstruir, que vale la pena seguir adelante. Nos vemos en la próxima historia.